Halo, saya Ali Sukses. Di video pertama ini, saya akan kasih tahu cara Cek Lokasi dari Nomor HP, teknologi ini biasa dipakai ISP untuk verifikasi pelanggan. Caranya, sistem akan mendeteksi dari prefix nomor HP, lalu mencocokan dengan database BTS atau menara telekomunikasi. Setiap operator seperti Telkomsel, Indosat, dan XL punya ribuan BTS di seluruh Indonesia. Dari situ, kita bisa tahu perkiraan lokasi seseorang. Akurasinya sekitar 3-5 km. Tapi ingat, ini harus dengan izin dan dasar hukum yang jelas. Jangan disalahgunakannya. Di video selanjutnya, saya akan bahas cara bikin tools monitoring sendiri. Subscribe dulu biar gak ketinggalan. Sampai jumpa.